Look at these words: brother, man, aunt, uncle, sister, granny, dad, granddad. And we have two categories, boys and men, and girls and women. Tenemos que poner estas palabras dentro de alguna de estas dos categorías. ¿Cuáles son para boys and men? Para chicos y hombres. ¿Cuáles de estos son chicos u hombres? ¿Y cuáles son para girls and women? Chicas y mujeres. For example, brother, brother. Brother is for boys and men. What about mum? Mum. Girls and women. Aunt. Is it for boys and men or for girls and women? It's for girls and women. Uncle. Uncle is for boys and men. Sister. Girls and women. Granny. Girls and women. Dad. Boys and men. Granddad. Boys and men. Okay, let's check. Good.